Hello, welcome to the Reality Check podcast. You're your host, I'm Lydia. And I'm Shanice. And for those who have watched our first videos, thank you so much for tuning in and watching our videos. And also for the new subscribers, welcome to our channel. And returning subscribers, please remember to like, comment, and also share. So today we're going to talk about some trending topics that have been going online. So the first one is about the disturbing case of the woman who was stripped naked simply because she was deaf and couldn't explain herself or kujiongea. Yeah, some sako hii ya kwenda from Nairobi to Meru, they stripped this lady naked. I don't know if you've heard of this story. Yeah, I think that was very inhumane, mainly because they thought that maybe this lady is playing dumb. They didn't find the actual cause of why maybe she was unable to communicate, to give them a reason why she was not able to pay the fare. And it's not the first time this thing has happened. Many a times you'd get matatu operators just doing such stuff to women specifically. With men, they cannot strip them, but maybe they'll fight them and just let it go. I'm not saying that it's a superiority complex, but it is kind of, because why are you stripping a woman naked? It may be because of maybe 10 shillings, 20 shillings. I'm not sure what they were, how much money she owed them, but I think they could have handled it in a civilized manner. That wasn't the right thing to do. And also, Lydia just mentioned to me before we started the video that there's a boy who was not able to pay fare and alikanyagwa. What happened? Yeah, like he had paid, alafu amebakisha 20 bob, like alikuwa na less of 20 bob. And then the conductor like alimrusha, it's like alimrusha, gari kimove. And so the back tire of the bus ilimkanyaga kichwa, like, yeah, kila kitu ika, like, that's how he lost his life. And he was about, 17 years. He was young because of 20 shillings. And the funny thing is, hata watu wenye walikuwa kwa hiyo gari, nobody had offered hata kumlipia hiyo 20 bob. And yet, they had the guards kureact later, wakachoma hiyo gari. Like, hiyo ilisaidia aje? Yeah. Yes. So, like, the Kenya, like, kuna tu vitu mingi zimechange the way people react to things, which is not even ethical. But do people offer to pay for your fare when you don't have, really? Yeah, I think some do. Like, unaweza pata mtu mzuri, like, kuna mtu nimeshaona akilipia mwingine fare, alikuwa like ana 10 bob, acha nitamuongezea hivyo. Like, it was just like a small boy na alikuwa amekosa tu 20 bob. And nyinyi watu wenye mlikuwa kwa gari just left it hadi kila kitu ika-escalate hadi time yenye anatupwa kwa gari hadi akakufa, ndio mkarealize something bad has happened. Now let's react. Let's be the good guys. And yet they were not there when the kid was alive. Wanakuja when the kid is dead. Yeah. But something like that has ever happened to me while I was in a matatu, but context is a bit different. So you tell me what I should have done. Because mimi siku offer kulipia that guy fare. The guy was with a kid. And conductor alimwacha akaingia, because obviously ukiacha mtoto aingie na mzazi inamaanisha you're paying for 2 seats apparently. I'm not sure, but I think that's what the conductor wanted. So tukafika hiyo point yenye conductor sasa anaokota fare. So this guy said he has this much, right? Na conductor anataka a certain figure. So conductor anaambia huyo msee, hapana, suli leta mtoto, ungejua hauko unataka mtoto akalie kiti ingine, ningepatia mtu kiti, sasa wewe nipatie fare yenye ni this much, because I think the kid analipa the same amount na a normal adult.
So this guy akaanza kushika mtoto asilipe fare. Sasa at that point what can someone really do? Because umse akona 50 bob tuseme na fare ni 100. Do you offer to pay ama in such a scenario unafanya nini? Me feel first kama mtu akona mtoto like logically hautamwacha akae kwa kiti kama bado kuna watu wanafaa kuingia. Like unafaa kuwa umemshika like from the first time when mmeingia kwa gari just to avoid all those, mnajua ma conductors wenye wako vichwa mbaya. Conductor ajue mtoto hajakalia ajue utambeba. Okay. But ukimwacha akae hapo freely like pia una expect. Yeah. Okay, that makes sense, but hata sijui how they finish this nini because nilishuka nikaacha wakibishana. But that's what happened. Sijai jipata in a situation where mtu amekosa fare kabisa, but obviously ukijipata in such a situation kama ya that boy who died, unaweza tell this person is in need, you know? Yeah. Si lazima ati kitu happen ama ufile kila mtu ni mtu mbaya. Unaweza offer tu, you know, because hata saa zingine unaweza kwa tu umekaa kwa kiti na mshosho amesimama. Hata kama umelipia fare ni mshosho unasimama tu na acha akae. But you know this is Nairobi, some people don't do that. Right? Saa zingine inakuwa ngumu, si ndio? Okay, I feel like Nairobi siku inakuwa kubaya like hadi mashosho hadi wale watu wenye ususpect wao ndio wanakuibia, wao ndio wanakuwekea madawa na kudrag wanakuibia. So me nowadays I don't know, nimekuwa na hii tabia like hata nikiona mshosho kama amesimama namwacha tu kwa sababu I usually say like I think unaweza simamia mtu na labda at the back like maisha yake huko nyuma kuna vitu tu mbaya hivyo na amekuwa akifanya, so maybe analipia. So me I don't know, me nowadays mi wanakaa tu. Okay, makes sense. Yeah. Makes sense. Like plus kama mtu ameona gari imejaa mbona pande na yani mshusho si angoje tu gari kile iko free yenye atapata kiti. Makes sense. Alafu plus nowadays I think Kenya tumeanza kukuwa na hii culture ya kila mtu ako so busy minding their own business. And hata ukisikia conductor anabishana na mtu or something, mtu ako na vurugu kwa gari, hata you don't even care, unaweka earphones and you're busy minding your business. It's time to have mind other people's business. Like sana kwa matatu na ama conductor like mkiona kibishana na mtu, know what is the problem. Alafu so like kuna issue nyingine nilisikia ili happen like kuna msichana fulani alikuwa analazimishwa kuingia kwa gari aende na mzee fulani like alikuwa ni mtoto wa shule, alikuwa analazimishwa like kuolewa na mtu mzee. Analazimishwa kwa gari like analazimishwa aende na mzee aende kwake, aende naye kwake like anamuoa. In short, analazimishwa na nani? Analazimishwa na watu wao kupanda gari aende na yeye. Like a public vehicle? A public vehicle. Mbona wanafanya hivyo? Si maybe financial problems, mtu ameona msichana wake amekuwa mature anaweza mpeana kwa mzai. People still do that. Yeah, so kuna hiyo story ili happen and I think watu wa matatu walirealize wakanotice shida iko wapi. So mama waliingililia hiyo story wakauliza huyu dem like ni nini mbaya. Sasa mtoto akaelezea watu wataki niende shule, wanataka niende kuolewa na mzee. So what they did, walipitia kwa police station, mama walichachisha hiyo gari, wakamake sure driver amepita kwa police station na kaenda kuripoti hiyo kesi. And that's how they saved it, at least save the kid's life. Yeah. Oh my god. But this whole thing the deaf lady inanikumbusha how was it last year was 2022. I think it was 2021. I'm not sure. When boda operators assaulted a lady in like a tiny car. You remember that story? That made news. Even Matiang'i was like, every motorcycle person should have a license. So now they started putting pressure on watu wa boda. You know, watu wa boda hawana driving license, most of them. These are all women. It's happening to women pekee. Unaona? If it was a man, hawangefanya kitu kama hiyo. Maybe wangebishana na yeye ama wamitishe pesa.
But for a lady, you're embarrassed, you're sexually assaulted, maisha yako inakuwa ruined hivyo. And people will never forget your face cause wamekurecord, wamekuaibisha, and obviously society bash the women. So that's not good, man. Hey, I think Assaulting women. Yeah, humanity, hey, inaisha, like people wanakuwa more of animals, like they were treating other people like animals than human beings. Sijui kama ni history ya Roskoko imeingia watu kwa kichwa, like how do you see a woman ati because she can't express herself you just think about undressing her, right? Ama wana feel like maybe hiyo ndo itamhumiliate kabisa. You know, men are a function to be strong, right? So normally I would think anyway, a man hataenda atiku attack another man directly. But a man can attack a woman because a man anaona a woman as weak. Like at my workplace, I work with a certain guy, and I never realized this about him until another person told me this about him. He does not work well with women, if you know what I mean. Akona that whole superiority complex. Jana he said something about ati kuna kazi zingine. Alisema nini? Mimi siwezi fanya kazi ya wasichana. That's what he said. So unaona, they have this thing in their heads. Because that is being so primitive, like how do you even think like that? Right, because hata akiambiwa afanye kazi ya mwanaume pia hiyo hataki. So you're like, okay fine, what do you want to do now? Like dem haizi mwambia afanye anything. Exactly. Ama haizi fanya kitu yenye inakaa woman, like tuseme kama maybe something like kwenda jikoni kupika mboga, you know, yata maybe kata kuni or something, you know, vitu zenye men were told hizi ni wewe unafaa kufanya, right? So jana ndo nilirealize what this other colleague of mine alikuwa ananiambia kuhusu this other person. Aliniambia mimi nikifanya kazi na so and so we are okay, but when he's working with women there's always arguments. Even you're wondering, mbona una argue na wasichana, you know? A man is supposed to provide solutions, etc. Why are you arguing with women, you know? Na ni ile argument yenye he's not ending it. Ushaipatana na madem juu ni madem tu wanafanyanga vitu kaa hizi mostly. Men who do things like this ni very few. Ama wanakuwa tagged as kukuwa na umama. Ana insist. Yani he's not letting something go. Ata keep on pushing and pushing and pushing hadi he feels better. If maybe ujipate umeongea something about it, ataingilia aseme ni mimi mnaniongelela, you know. That's not something you would expect from a man. Naelewa. So mi naonanga tu in your whole superiority complex yenye inadanganya wanaume they can do this and that to women. Na haifai kuwa hivyo. Na society yetu ishakubali hivyo juu bado Kenya hatuko that far when it comes to hizi vitu za ni power dynamics, whatever that is. I'm not saying vitu za feminism and nini, but bado tunajua a man is the provider, which is true, lakini tushatoka the age where a man is supposed to do this and that, and you're supposed to humiliate a woman so that they can yield. That's not how it's supposed to work. Because even ndo walifanya for that lady, na walifanya this other deaf lady. Because nobody can do that to a man. They'll speak like men. Man, maybe at I'm lost. Like, I don't know what to say. Because, hey, I don't know. Even by the kuna point ilifika, I was thinking, hata history ya ati Adam and Eve, punishment zenye Adam alipewa na Eve, alipewa. I think kuna mastori zingine zina creatiwa just to favor the men. Mi hata kwanza sidhani ziko fair. Wachana hata na stories. I don't think they are fair. I feel kuna stories too zinamekiwa up na mnaambiwa hii video could happen just to favor the men. Like, anyway. Yeah. You know the world we are living in right now. Because they're the
the stronger human race. How should we put it? Like kutoka kitambo wanaume wameonekana like the superior being, so but they're actually superior. Yeah, but they shouldn't use that to do such stuff, you know, because a man is generally stronger than a woman. Mama hezi anza kufight 100 men. Like unaweza imagine how many watu imagine kwanza the deaf lady cannot talk. Ameshazungukwa na conductors, makanga wanaume, and you know how they speak, right?